Hello children, welcome back to Ashwamedha online classes. ಬೆಳಕಿನ ಪರ್ವತದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನಾನು ಚೈತ್ರ. Okay students, just answer me one question. While going from home to school, otherwise school to home, what will you see? Yes, we can see many different kinds of things, buildings, animals, plants in our surrounding. Okay, this is about the things which can be seen by our eyes. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ some other organisms are there, they cannot be seen by our eyes. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವ ಅಥವಾ ನೋಡಲು ಆಗದ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, that is from the chapter microorganisms friend 4. Microorganisms friend and 4. Yes, what are the learning points of this chapter? Microorganisms, habitat of microorganisms, uses of microorganisms, food preservation, and nitrogen fixation and nitrogen cycle. These are all the points which we are going to learn from this chapter. So first one, what are microorganisms? We have to know about this definition. What are microorganisms? Micro means so small, tiny, ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Organisms ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು. Okay, yes, here the definition is organisms which cannot be seen by naked eye but can be seen under microscope. Yes, microorganisms means the tiny organisms which cannot be seen by our naked eye. ನಮ್ಮ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Then how they have found this? If we are not able to see them, observe them by our naked eye, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅವು ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? That is by the microscope. This device, otherwise this tool is used to observe the microorganisms. Okay, with the help of the microscope we can observe the microorganisms. Okay, yes, here in our surrounding many different kinds of microorganisms are present. Okay, about those microorganisms we are going to learn in today's class. Okay, you can observe here, these are all the different kinds of microorganisms. And next, 4 major groups of microorganisms. See, among these microorganisms there are 4 major groups are there. Okay, ಈ microorganisms ನ ನಡುವೆ ಅಥವಾ microorganisms ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 major groups ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, yeah, the first one is bacteria. Okay, yes, these are the bacteria. And fungi, this is the fungi. Protozoa, here the third one is Protozoa. These 3 organisms are belonging to the protozoan family. And algae. Okay, these are the 4 major groups of microorganisms. Next, viruses are also microscopic but are different from other microbes because they produce only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal.
Dear students, along with those four major groups of microorganisms, these viruses are also there. These are also microscopic, but they are different from bacteria, algae, fungi, and protozoa. Why? Because these viruses can work when they are in the cell of their host. Example, coronavirus. ಓಕೆನಾ ಸಿ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ವೈರಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಣ್ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೂಗ್ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಿವಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ಚೇರ್ ಇದೆ, ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಯಾರು ಮುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡೆಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. When it is living, when it enters the host cell, either bacteria cell, plant cell or animal cell. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಆ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, viruses are different from other microorganisms. ಓಕೆನಾ? ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ದೇ ನೋ, ದೇ ನೀಡ್ ಅ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. ನೋಡಿ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, bacteria. We shall see one by one about four major groups of microorganisms in today's class. The first one is bacteria. See, different shaped bacteria are present. Okay, based on their shape, we have given the name. Okay, you can observe here, some are spherical in shape, rounded in shape, some bacteria are rod shaped, some are spring like structure. Okay, yes, here these are called cocci, this is the bacillus, and this is spirochetes, and many are there, but I have given only 3 for you. Okay, ಇನ್ನು ಇದಾವೆ, ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ cocci bacteria, bacillus bacteria and spirochetes. Okay, yes. And next, algae. Which are those different kinds of algae? Yes, you can observe here, this is the picture of, this diagram of algae, and here I am giving a microscopic image. ನೀವು 10th ಅಥವಾ PUC ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿ PCMB ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. while you are attending examination, they will give you the microscopic view of any organism. ಸೊ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is an organism and this is a microscopic view. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ these are the algae which are known as chlamydomonas. This is called as chlamydomonas and this is the spirogyra. These are the examples for algae. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನ. Protozoa. Yes. See, what is this? Yes, this is amoeba and here is
Paramecium, slipper shaped structure it has. Okay, ನೋಡಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಶೇಪ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೀಬಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಶಿಯಂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fungi. Yes, fungi are, see this is an image and this is microscopic view. Okay na, sorry, this is microscopic view, this is a fungi. Where can you see? You can see it on the bread. Bread ಮೇಲೆ green patches ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಇದು. ಓಕೆನಾ? And these are the different kinds of fungi called as bread mold. Yes, it is a fungi which is growing on the bread, roti. So rotted food items irutte alva, adra melgade ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? And next is aspergillus. This is an image, this is a microscopic view. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ. So beautiful they are. See, when you observe that in the microscope, we can see such clear and clarified the fine structure of those organisms. Then you should think about the microscope. ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಯಾವ ಒಂದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸಿ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ these kind of organisms. Okay, yes, so and next is penicillium. So these are the examples for fungi. Okay, and virus. See, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? yes, here coronavirus, recently you have observed, you have heard many news regarding this. I hope somebody have experienced this also. And HIV virus, human immunovirus. So this virus is causing AIDS. ಹೌದಲ್ವಾ? ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್, ಏಡ್ಸ್ and bacteriophage. So these are all the examples for viruses. Okay, and next fact factor. What is that? So ಏನದು ನಿಜಾಂಶ, ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. ಏನದು? The microbes were seen for the first time in 1677 by Antony van Leeuwenhoek through a microscope invented by himself. See, here is a person who have seen these microorganisms in 1677 and his name is Antony van Leeuwenhoek. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಟನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೇಬು ಮರದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದೇನಾದ್ರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಓಕೆನಾ? ಮಾರ್ಕೋನಿ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೋ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ಯಂತ್ರವನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ Antony van Leeuwenhoek, he invent himself the tool which is called microscope. So through this microscope we can observe very small organisms. Okay, and here he is the Antony van Leeuwenhoek, the person who has seen the microbes for the first time. Okay, his name is Antony van Leeuwenhoek. Okay, yes, and next fungi. ಈಗ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್
ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ ತರಹದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಂಗೈ. Fungi are large group of plants including molds, mushrooms and toadstools. See, now we are learning about the fungi briefly. So fungi ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? See, these are the large groups of plants. So which are coming under this fungi family? Molds means they are the type of fungi. Fungus. Fungus ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಹೌದಾ? ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಹೌದಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಂಗೈ. ಅಂಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್, ಅಣಬೆ, ನಾಯಿ ಕೊಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಟೋಡ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. their head part is umbrella shaped. Okay, these are the examples for fungi. And they do not have chlorophyll. Yes, we have learned about mushrooms that is not having chlorophyll. So they need a ready-made supply of food and living as uninvited parasites on animals or other plants. Yes, some organisms are there, they do not have chlorophyll, so they are not capable to prepare their own food, but they need the food. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವು ನಮಗೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಬರೋಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಮಗ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗಂತ ನಮಗ್ ಹಸಿವು ಆಗದೆ ಇರತ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಅಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಫಂಗೈ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಸೊ they will get the food from other organisms. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇವುಗಳನ್ನ ಫಂಗೈ ನಿನಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಾ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ಯಾರು ಅವುಗಳನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಆ ತರಹದ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಫಂಗೈಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. And also live on dead things such as old tree trunks, bread, leather and decaying organic matter in the soil. So ಬೇರೆ organisms ಮೇಲೇನು ಅವು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೆ. And on the dead things also they can survive. Okay, example mushrooms, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಬೆಳೆಯೋದು. Yes, this is about the fungi. Examples. What are the examples for the fungi? Yes, you can observe green patches on the orange or any fruits and white patch on the chocolate items. ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವೈಟಿಶ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿನನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ತಿನ್ಬಿಡೋದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋವಾಗ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವೈಲ್ ಈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಶೂಸ್, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಶೂಸ್ ಮೇಲೆನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ fungi. Next is protozoa. Yes, protozoa means, it is a Greek word that means first animals, first born animals. Animals ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ born ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್ಸ್. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ PUC ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಅಮೀಬಾ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ protozoa, first formed animals ಇವೆಲ್ಲ. And they are small. Yes, because of the small size they are in the microorganisms category. Okay, single celled. Yes, amoeba is single celled. In the 7th class you already learned about this.
that live in moist environments such as ponds, swamps, and water soils. So different kinds of soil allu kuda ee protozoans iratte, and they live on they live and feed on plants and animals including humans. Do you know some amoeba are eating human brain also? ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಅವೇನಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಅಮೀಬಾಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ you should be careful about your body. Okay, yes. And next, examples for the protozoans: amoeba, ciliates, and flagellates. ಮ್ಯಾಮ್, ಅವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಮೆಷಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಿಲಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಸಿಲಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಷಿಯಂ. ಮೆನಿ small hair-like structure are there. Okay, they are called cilia. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವುಗಳನ್ನ ciliates ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So these cilia are helping in the locomotion. They are helping in the movement of these organisms. Okay, and flagellates. Here there is a whip-like structure is there. Okay na? ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಗ್ಗದ ತರ, ಚಾಟಿಯ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. How we have legs to move from one place to another place, these organisms have flagella. Hence they are called as flagellates. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೆಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ CUT ಕಟ್, PUT ಪಟ್ಟ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆಗಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ algae. Yes, algae means algae are non-vascular plants that contain chlorophyll. Yes, algae are non-vascular plants that contain chlorophyll. These are also plants. They contain chlorophyll, but they are non-vascular. What does it mean? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ದ ನಾನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ these plants do not have transportation tubes to carry water and food throughout the plant. Yes, we have food pipe and wind pipe. Like that, these plants, all the plants have transportation tubes. So those tubes are carrying the water and the food to the whole parts of the plant body. Example, may I know which is the water conducting tissue and which is the food conducting tissue? Yes, water conducting tissue is xylem. Food conducting tissue is phloem in the plants. But those vascular tubes are there, no? Otherwise, transportation tubes are there, no? They are present in the higher plants. Lower plants alli irodilla. So this is because these non-vascular plants are live close to the water source. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ರವಾಗಿ ಅವು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಲೋನೀಸ್. ಕಾಲೋನೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ. ಈಗ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಅಂಡ್ some are multicellular, may stretch over 30 meter. 30 meter they can spread to the 30 meter of distance. Example, seaweed. Yes, these are the seaweeds. Example for algae.
they are moving along with the water currents. ಸೊ ವೇವ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಇವು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರಹದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಲ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಎಸ್, single-celled microorganisms that lack a nuclear membrane. They are metabolically active and divided by the binary fission. See, lack a nuclear membrane andre we have cells in our body. Even plants are also having plant cells. We are the animals having animal cells. Like that, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲೆ ಇದೆ, ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೆಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲೇಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವೇನಾದ್ರೂ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತಾ? ನೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ and they will divide by the binary fission. It is a type of reproduction. Binary fission, budding, sexual reproduction, asexual reproduction, spore formation, vegetative reproduction ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. So binary fission, through the binary fission, these bacteria will reproduce, they will multiply. Okay? Yes, and they grouped as saprophytes and parasites. Means saprophytic bacteria and parasitic bacteria are there. Saprophytic bacteria are decomposers. Dead animals and plants decay through the action of bacteria, which consume the organic parts and return them eventually to the soil. It is so easy. Saprophytes means these are the organisms performing the decaying of dead animals and the plants. ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಳೆಯೋ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಜೀವಿಗಳು ಕೊಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಬೈ that decomposition they will give nutrients to the soil. Okay, and next, parasitic bacteria cause serious diseases in human beings, including diphtheria, tuberculosis, and tetanus. See, these bacteria, otherwise microorganisms are there, no? They are useful as well as harmful. Okay, they are good for they are good in our daily life, and they are so bad to our lives. Okay, yes, means the parasitic bacteria will bring the diphtheria, tuberculosis, tetanus, and many more diseases in humans. Okay, yes, and next, virus. Yes, so special guest people. Okay, they're smaller than the bacteria. Nodi, bacteria is smaller. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈರಸ್ ಅಂತೆ. They visible only under an electron microscope. Microscope is okay. Electron microscope means it is 100 times powerful when it compares to ordinary microscope. Ordinary microscope ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ fungi, protozoa, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವೈರಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಇರುವಂತಹ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ. then only we can observe these viruses through the electron microscope. And the name given by Martinus Wijring, his Dutch microbiologist.
ವೈರಸ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಮಾರ್ಟಿನಸ್ ಬಿಜ್ರಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ವೈರಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್, ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದಾವೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಪಾಯ್ಸನ್. ಎಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯ್ಸನ್. ಹೌದಾನೆ? ನಮ್ಮ ವಿಷವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಹೇಗೆ? ಒಂದೇ ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ನರಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಟಿವಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರ ಎಷ್ಟೊಂದು. ಎಸ್, ಅಂಡ್ they are means viruses are not cellular because they do not in the cells. Then how they are leading the life? That means they are formed of the nucleic acid surrounded by protein and lipids. Means they are made by the proteins and lipids. So it is difficult to kill them. We can kill them when we have ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೀಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ, ನೀವು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್, because these are the proteins and lipids are the macromolecules. It is not easy to break. Okay? Yes, and viruses can survive and multiply only inside another host organism. It is either plant or animal cell. ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ವಾ ಆವಾಗ ಕೀಟಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತೀರಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ when these viruses enter into the living cell, okay, ಯಾವಾಗ ಅವು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅನಿಮಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಇವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ a virus that uses bacteria as its host is called bacteriophage. That means bacteria eater. ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? viruses are they are living on the plants, animals, that means on the other host, that may be the bacteria also. ಇವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಈ ವೈರಸಸ್. ಸೊ ಈ ವೈರಸಸ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೋ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಹೆಡ್, ನೆಕ್ ಅಂಡ್ ಟೇಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶೀತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಮೆನಿ ಲಾಂಗ್ ಟೇಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ virus. Yes, next, they cannot perform the life functions of living cells. Even they cannot reproduce on their own. For it, they need the help of other living cells. Hence, many scientists consider viruses being an unusual form of life. Nodi, we have cells like bacteria, fungi, microorganisms. So they are performing the life functions like growing, reproducing, living, eating ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ವೈರಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, they are not able to perform the life functions of living cells. ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಲ್ಲ. even they cannot reproduce also when they are on the non living cells. For example, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಟಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್, ಅದು ಡೆಡ್ ಅದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೂಗು ಅಥವಾ ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಏನಾದ್ರೂ ಒಳಗ್ ಮುಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಕಿವಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಬೈ ದಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬಾಡಿ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ.
ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಬದುಕುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದೇ? ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ತರ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ when they enter into the host cell, otherwise they are dead. So this is also a special feature of these viruses. Okay? Yes. And next is, yes, habitat of microorganisms. Where can we see them? Bacteria. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? They live in water, air and upper layers of the soil, and all bacteria need water. Means they are water habitat. And fungi. So these are unable to make their own food because they do not contain the chlorophyll. They live on animals and other plants. And they also live on the things such as old tree trunks, bread, leather, and decaying matter in the soil. This is what I taught already now. And damp places are the favorite places for the fungi. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಸಿ ಹಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಂಗೈ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. Protozoa. Yes, they are live in seas, lakes, rivers, and the ponds. They are live in damp soil, including man. ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ ಬ್ರೈನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಮೀಬಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. Algae, yes, they are found in oceans, ponds, and lakes. Some are grow in the soil on the sides of the houses. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ we can see them at the base of the trees also. Okay, and some other algae are there. They can grow in the snow and icy waters also. ನೋಡಿ, we cannot think. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ viruses, yes, these are living only inside the tissues of living host. Means they are living in the they can live in the tissues of living cells. Andre living cells, like example, plant cell, animal cell, and bacteria. Okay, yes. What we have learned in today's class, students? Yes, we have learned about the microorganisms and their classifications like fungi, bacteria, protozoa, and algae, even viruses also, and habitat of microorganisms. So this is about we have learned in today's class. What is the work for you? You have to write a note on habitats of each microorganisms. ಎಲ್ಲ microorganisms ನ habitat ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. Okay, yes. Shall we meet in the next class? Yes. Thanks to everyone. We will meet in the next class.